Jai Gopi Janna Vallabha. Yashodanandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Yashodanandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Shri Prabhupada ki, Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Narayanam Namaskrityam Naramshcharam Narotamam Devam Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayat Vedi Ramayane Shaiva Purane Bhagavate Tata Devande Chamadye Hari Savatagiyate Mukam Kadari Vacharam Bandhum Vandayate Girim Yakripatamaham Vande Shigurum Vinataranam Paramananda Madhava Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Text number 61. A Srimad Bhagavatam 10. énekének 47. fejezetéből a 61. verset fogjuk olvasni. Asammaho charana renujisammaham shyam Vrindavane kimapi gomalatoshadhinam Yadustyajam swajanam aryapatam chahitva Bejur mukunda padavim shuti vimrigyam. Translation. This is, by the way, this translation is from Srila Prabhupada's Chaitanya Charitamrita. They're giving in the BBT per translations here. Tehát ez az a része a Bhagavatamnak, amit Prabhupád nem fordított le, de a Chaitanya Charitamritából vették a BBT-s bakták ezt a fordítást. The Gopis of Vrindavan have given, this is Uddhava speaking about the Gopis of Braj. The Gopis of Vrindavan have given up the association of their husbands, sons, and other family members who are very difficult to give up. And they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda, Krishna, by which one should search for by Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan, because the Gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. Vrindavan gópiai feladták a férjeik, fiaik és más családtagjaik társaságát,
azokét, amiket nagyon nehéz feladni, és feláldozták a hűség útját azért, hogy menedéket keressenek Mukundánál, Krishna lótuszlábánál, amelyeket keresni kell a védikus tudás által, a védikus tudás segítségével. Ó, bárcsak elég szerencsés lehetnék ahhoz, hogy Vrindában egyik bokra növénye lehetnék, mert a gópik megtapossák őket, vagy rájuk taposnak, és megáldják őket a lótuszlábaik korával. Reading from the purport, Sri Uddhava here shows the perfect Vaishnava attitude of humility. Magyarázatból olvasunk. Sri Uddhava itt a tökéletes Vaishnava alázatot mutatja be. He does not pray to be equal to the Gopis in their exalted stage of love, but rather to take birth as a bush or creeper in Vrindavan so that they may walk upon him, so he will get the dust of their feet and thus be blessed. Nem azért imádkozik, hogy egyenlő legyen a gópikkal, a gópik nagyon emelkedett szeretetes szintjén, hanem azért, hogy Vrindában bokaként vagy ajnövényzeteként szülessen meg, hogy a gópik majd menjenek rajta, és így megkaphassa a lótuszlábuk nyomát, lótuszlábuk porát, és áldásban részesüljön. The shy gopis would never agree to give such blessings to a great personality like Uddhava. Therefore, he cleverly sought to get such mercy by taking birth as a plant in Vrindavan. A szívjelős gópik sohasem egyeznének bele abba, hogy ilyenfajta áldást adjanak egy Uddhavához hasonló nagy személyiségnek. Ezért ő nagyon okosan azt gondolta, hogy úgy keresi ezt a kegyet, hogy Vrindában egyik növényeként születik meg. Gora graganya ganagotra goloruharam Goranga gudatama gopyata kolpa briksham Gopala gadaratidam yati singha gora govinda deshikavaram satatam namami Artaika sadanam krishnam Artan brajajanam chitan tam chitasvasakam bhaktam Artya vande durasaya. In sorrow, with hopeless heart, I offer obeisances, respects to Krishna, who is the only shelter for those suffering, to the suffering people of Braj and to Uddhava, who alleviated their suffering. Szomorúan és reménytelen szívvel ajánlom fel tiszteletemet Krishnának, aki a szenvedők egyetlen menedéke, Braja szenvedő népének, és Uddhavának, aki eloszlatja a szenvedéseiket. Gopi Mahatmya Vidvaryam Sarva Bhagavatotamam Tam Uddhavam Prapadyeham Tad Gitartha Vilubdadi. Desiring to understand the meaning of his words, I surrender to excellent Uddhava, best of the devotees, who understood the greatness of the Gopis. Azzal a vágya, hogy megértsem szava jelentését, meghódolok a kiváló Uddhavának, a legjobb baktának, aki megértette a gópik nagyszerűségét, nagyságát. So, this chapter, this 47th chapter is called the Brahmara Gita. Ezt a 47. fejezetet Brahmara Gitának hívják. And as we were mentioning in our last session, some Vaishnavas say this is the most important chapter in the entire Srimad Bhagavatam. És ahogy említettük a múlt alkalommal, vannak Vaishnavák, akik azt mondják, hogy ez a Srimad Bhagavatam legfontosabb fejezete. István may protest, he may not like, why are you saying that? De lehet, hogy István nem ért vele egyet, ezt miért mondja? He said, I like the second chapter of the first canto.
Én az első ének második fejezetét szeretem a legjobban. Or he may say, what about Krishna's appearance? És mi van Krishna megjelenésével? What about the 14th chapter, the 10th canto, the prayers of Lord Brahma? They're very important. Vagy a 14. fejezetével a 10. éneknek, ahol az Úr Brahma imái találhatóak. Or the Rasa Panchadhyaya, the 5 chapters of the Rasa Leela, which are considered to be like Krishna's lotus face. Vagy a Rasa Panchadhyájáról már nem is beszélve, amit pedig Krishna lótusz arcának szoktak nevezni. Surely they're more important than this chapter. Ezek biztosan. Why this chapter is so important? Miért ez a fejezet olyan? Because contained in this chapter is the seed of Gaura Leela. Azért, mert ebben a fejezetben van a Gaura Leela magja. In this chapter we find the height of the ecstasy of the Gopis of Braj. Ebben a fejezetben találjuk a Braj Gopik extázisának legmagasabb pontját. And it was due to that intense ecstasy that Krishna had to come again as Chaitanya Mahaprabhu. És az ő extázisuk miatt kellett Krishnának megint eljönnie, mint Chaitanya Mahaprabhu. So I'd like to discuss a little bit with you from some of the commentaries on this verse. Szeretnék egy kicsit veletek az ehhez a vershez fűződő magyarázatokból beszélni. First of all, Uddhava was thinking to himself that the love that the Gopis have is so astonishing. I can't ask for that. Először is Uddhava úgy gondolkodott, hogy a Gopik szeretete annyira magas, annyira meghökkentően csodálatos, hogy ezt nem kérhetem. So he says, Asam aho. It's very astonishing. This Asam refers to the Gopis. Their love is so astonishing. Az Asam a Gopikra vonatkozik, az aho, ez meg ilyen, hát annyira meghökkentő, annyira csodálatos. Asam aho chadana renu jusam aham sham. So let me just get the dust of their feet. Renu jusam. Csak meg a lótuszlábuk porát. And to get that, Vrindavane kim apigulma latosha dinam. He gives examples of 3 plants. És akkor 3 fajta növényt említ, 3 példát ad, hogy mi lehetne. Hare Krishna. The word golma means a bush. A golma az a bokor. Lata means a creeper. Lata az a kúszó növény. And oshadim means a kind of herb. Oshadi pedig ilyen herba. Gyógynövény, ez az. So Vishwanath Chakravarti Thakur in Sarita Darshini, he says that by indicating these 3 things, Vishwanath Chakravarti Thakur a Sarita Darshiniban azt mondja, hogy azzal, hogy ezt a 3-at Goma Latosha Dinam, the Vishwanath Chakravarti, Uddhava is indicating that I'm not qualified to get the love that the Gopis have. Vishwanath azt mondja, hogy Uddhava ezzel arra utal, hogy én nem vagyok arra alkalmas, nincs meg a képesítésem, hogy egy olyan fajta szeretetet kaphassak meg, mint amilyen a Gopiknak van. But Vrindavane kim api goma latosha dinam. If I can just take birth as a plant in Vrindavan. De hogyha megszülethetek növényként Vrindavanában, and then I'll get the dust. És akkor megkapom a porukat. So, Ishvan, if your father asks you, what do you want with this Hare Krishna movement anyway? Hogyha az apukád megkérdezi, mit keresnék a Hare Krishna mozgalomban? And you tell him, Dad, I want to take birth as a plant in Vrindavan. Szeretnék Vrindavanában bokorként megszületni. That's my goal. Ez a célom. Will he understand? Ishvan? I don't think he'll relate to that. He'll hire a psychiatrist. Right? And if he asks Ishvan, what do you want to take birth as a plant for? That's crazy. That Ishvan will say, because then people will step on me. I'll get the dust. I want the dust.
a port szeretném tőlük. And then your father will lock you away in a crazy place. Right? You got it? I remember it was the end of the hippie era in America. Amerikában a hippie korszak vége felé volt. Like maybe 1980, 81, I was hitchhiking. 80-81-ben stoppoltam. From Washington State, if you know the geography in America, down to California. Ismerek egy kicsit Amerika földrajzát, Washington államból lefele, Kalifornia felé szerettem volna. In those days, the world was a little more gentle and you could do stuff like that safely. Ebben az időben a világ még egy kicsit ilyen kedvesebb hely volt, ahol még lehetett ilyeneket csinálni biztonságosan. And I met some person who was also hitchhiking, so we started traveling together. Találkoztam egy másik fickóval, aki szintén stoppolt, és elkezdtünk együtt utazni. And he told me, he said, I'm a Hare Krishna devotee. És mondta nekem, én egy Hare Krishna bakta vagyok. And I'm going to the San Francisco Rath Yatra. Most éppen a San Franciscói Rath Yatrára megyek. I said, oh, that's really cool. Mondtam, ez nagyon jó. And as we were talking together, standing on the side of the road, hitchhiking, he started revealing his heart's desire. És ahogy ott állogáltunk az út szélén, vártunk, hogy valaki felvesz minket, feltálta nekem a szívét. He said, I want to go to Mayapur and I want to eat the dirt where Chaitanya Mahaprabhu appeared. El akarok menni Mayapurba, és a földet akarom enni, ami Mahaprabhu járt. And I want to go to Vrindavan and I want to eat the dirt where Krishna walked. És aztán Vrindavanába akarok menni, és akarom enni a földet, ahol Krishna járt. So that, I think, was probably my first time I'd ever talked with a Hare Krishna devotee. And I remember thinking, this guy's a little crazy. They're the dirt eaters. But we came to find out this dirt, this dust is very, very special. Megtanultam, hogy ez a föld, ez a por, ez nagyon-nagyon különleges. And even though people think that we're crazy, why you want to take birth as a plant so people will get dirt on you? És annak ellenére, hogy az emberek azt gondolhatják, hogy teljesen bolondok vagyunk, hogy miért akarunk növényként megszületni, hogy por kerüljön ránk mások lábától. It's actually something very, very esoteric and very deep. Ez valójában nagyon ezoterikus és nagyon-nagyon mély. Mm-hmm. So, Srila Jiva Goswami, in his Laghu Vaishnav Toshini comments also, Srila Jiva Goswami a Laghu Vaishnava magyarázatában, he says that Uddhava uses the word aho because he's lamenting. És azt mondja, hogy Uddhava ezt az aho szót azért használja, mert siránkozik. Because what he wants, he can't get. It's such a high thing. Mert amit akar, az annyira magas dolog, hogy ezt nem kaphatja meg. First of all, he says, let me become a goma, a bush. Először azt gondolja, hogy hadd legyek bokor. You should go explain all this to your father. First of all, he thought, let me take birth as a bush in Vrindavan. Először azt gondolta, hogy legyek majd bokor Vrindavanában. Because the Gopis, they wander close by those bushes. Mert a gópik közel jönnek a bokrokhoz. Now you may say, your father may say, why a bush? You should be a big tree at least, if you're going to be a plant. Az apukám lehet, hogy azt mondja, hogy hát ha már muszáj növénynek lenned, akkor legyél egy nagy magas fa. And Uddhava says, no. I don't want to be a tree because the tree don't get the dust. Nem akarok fa lenni, mert a fára nem megy annyi por. So he mentions a particular sequence. He says, Goma, Lota, Oshadi. Bizonyos sorrendben említi ezeket a növényeket. Először a gulmát, utána a and és aztán ósadit. These plants are in sequence of their position. Yeah, they go down. They're successively lower to the ground, and they're more capable of getting the dust of the gopis' feet. Egyre alacsonyabbak, egyre közelebb vannak a földhöz,
és egyre nagyobb esély van, hogy a gópik porát megkapják. No, I don't want to be a tree. Let me be a goma, bush. Nem akarok fa lenni, hadd legyek bokor. No, bush is not so good either. De igazából a bokor sem olyan jó. A lata, creeper is better. Egy latá, egy ilyen kis... No, but also lata is not good. Let me just take birth of some grass. De jó, csak kis fű. Jó növény. Then I'll definitely be able to get the dust of the Gopis' feet. Akkor biztosan meg fogom kapni a gópik lótuszlábának porát. So, what's so special then about the dust of the Gopis' feet? Mi olyan különleges a gópik lótuszlába porával kapcsolatban? Uddhava was praying like this. The Gopis, they may protest him. They say, what do you want with the dust of our feet for? Uddhava lehet, hogy így beszél, de a gópik pedig mondják, hogy mit akarsz a mi lábporunkkal. They're very humble. Nagyon alázatosak. And they say, what do you want with our dust? You should take the dust of Avandi. She works in a restaurant. She's a devoted person. Lehet, hogy azt mondják a gópik, mit akarsz a mi porunkkal, inkább vedd le Andinak a lábáról a port, ő itt dolgozik a Govinda étteremben, nagyon jó bakta. Okay, maybe they didn't mention Andi's name. Lehet, hogy nem említették Andi nevét. But probably they would have said, Lakshmi Devi, you take shelter of Lakshmi Devi's feet. What do you want with our feet for? De lehet, hogy említették volna mondjuk Lakshmi Devit, hogy keresd az ő porát, mit akarsz a mi lábporunkkal. Lakshmi Devi is the most famous devotee. Lakshmi Devi a leghíresebb bakta. We're just some cowherd ladies living in this small village. Mi csak ilyen egyszerű tehénpásztorlányok vagyunk, egy kis faluban élünk. What do you want with some ladies in Debrecen? You want to go to Budapest? Mit akarsz ilyen debreceni hölgyekkel, akartok menni Budapestre? You want Lakshmi Devi? Lakshmi Devit akarta. And Uddhava says, no. De Uddhava mondja, nem. I know. Now, I used to think that Lakshmi Devi was the greatest. De Uddhava mondja nekik, hogy hát azt gondoltam én is korábban, hogy Lakshmi Devi volt a legmagasabb. But now that Krishna sent me here to Vrindavan, now I see that the gopis are much more exalted than Lakshmi Devi. De most, hogy Krishna ide küldött engem Vrindavanába, látom, hogy a gópik sokkal különlegesebbek, mint Lakshmi Devi. Lakshmi is the goddess of fortune. Lakshmi a szerencse istennője. If you tell your father, I don't want to marry the goddess of fortune. Azt mondod az apukádnak, hogy nem akarod a szerencse istennőjét elvenni feleségül. I just want a gopi. Nem csak egy gópit akarok. Will he understand? Megérti majd? He'll say, you're being a fool. So how is it that the gopis are greater than Lakshmi Devi? Hogy lehet az, hogy a gópik magasabbak Lakshmi Devinél? Our acharyas have described as different types of priti or different types of love. Az ácsarjáink leírták, hogy különböző fajta priti, különböző fajta szeretet van. The gopis' love is a haitaki priti. It has no cause. A gópik szeretete a hajtuki priti, ennek nincsen oka. Lakshmi Devi's priti is called haitaki priti. It has a motivation. Lakshmi Devi pritiét hajtuki pritinek nevezik, mert motivált. Because she's thinking, Lord Narayan is my husband. Mert ő azt gondolja, hogy az Úr Narayana a férjem. So her love is called patitva. Patitva, pati means the husband. She loves him because he's my husband. Az ő szeretetét patitvának nevezik. Pati férjet jelent, és patitva az, hogy azért szeretem őt, mert ő a férjem. But the gopis' love is ramatva. They just love him. A gópik szeretete viszont rámatva, ők egyszerűen csak szeretnek. Lakshmi Devi's love is called sopadika priti. Lakshmi Devi szeretetét szópadika pritinek In nevezik. Sanskrit means sa-upadika priti. Means love with some upadi, some designation. Sa-upadika priti, vagyis upádival, megjelöléssel teljes szeretet. Girls are supposed to love their husbands. A lányoknak szeretniük kell a férjüket. But the gopis' love is nirupadika priti. It has no upadis, no designations. A gópik szeretete viszont nirupadika priti, vagyis nincsen semmi megjelölés, amin alapulna. Because the gopis,
They're married to someone else. Mert a gópiknak más a férjük, nem Krishna. I'll tell you a secret. Elmondok egy titkot nektek. Who are the gopis married to? Kik a gópik férjei? Do you know? Tudjátok? They're married to cowherd boys. Yes. Különböző tehénpásztor fiúk, igen. Did you know that all the gopis at Vrindavan, they got married within 1 year of each other? Tudtátok, hogy az összes vrindávanai gópi egy éven belül házasodott. Tehát egymástól az ő házasságaiknak az időpontja egy éven belül volt It was a big year for weddings. Ez a házasságok nagyon jó éve volt. And did you know that those weddings that year took place after Krishna killed Aghasura? És tudtátok, hogy ezek az esküvők mind azután történtek, hogy Aghassurát megölte Krishna. But nobody knew in Vrindavan that Krishna had killed Aghasura. Only the cowherd boys knew. De Vrindavanában senki nem tudta, hogy Krishna megölte Aghassurát, csak a tehénpásztor fiúk. Why didn't anyone know? Miért nem tudta senki? Because you see this picture here. Emiatt a kép miatt. After killing Aghasura, it was hard work. Krishna and the boys became hungry. Miután megölte Aghassurát, hát ez ugye kemény munka volt, hogy Krishna Show the picture for a second. So Krishna took them to the bank of the Jamuna, and they sat down to have some breakfast. Krishna elvitte őket a Yamuna partjára, és leültette őket, megreggeliztek. While they were eating, the calves wandered away. És amíg ott eszegettek, addig a tehenek elkóboroltak. The boys became a little disturbed by that. A fiúkat egy kicsit zavarta. And they went to go find the calves. És elmentek, hogy megkeressék a bolyakat. Krishna said, hey, Diddy, be calm. You stay here. I'll go find them. De Krishna mondta nekik, hogy nyugi, maradjatok itt, én majd elmegyek, megkeresem a teheneket. So, with a handful of rice and yogurt, and the Bhagavatam says, in his left hand, not even eating with the right hand, in his left hand, Krishna went looking for those calves. Szóval Krishna elment, hogy megkeresse a teheneket, és a bal keze, nem is a jobb keze, amivel ugye elben enni kellene, a bal keze tele volt még mindig a maradékával ennek a flat rice, valakinek egy jó kifejezés, hát lapos. Some rice and yogurt. Lapos rizs és joghurt csúgott le így a bal kezén még. He couldn't find the calves. Nem találta a bolyakat. Why couldn't he find the calves? Miért nem találta őket? Because Lord Brahma had stolen them. Mert az Úr Brahma ellopta őket. He came back a minute later, a little confused, and he found all the boys were gone. Ezért vissza is tért egy perc múlva, és azt találta, hogy az összes fiú is eltűnt. He became more confused. Ettől még jobban megdolgozott. And then he exercised some of his sarvagya shakti, his potency of being all knowledgeable. És aztán előkapta a szarvagya energiáját, vagyis azt az energiát, ami által ő minden tudó. And he understood, oh, Lord Brahma is doing some tricks. És megértette, hogy az Úr Brahmát próbál becsapni. He's playing some games with me. Játszik velem. He wants to see how powerful I am. Akarja látni, hogy mennyire vagyok erős. So he showed me a little of his potency. Egy kicsit megmutatta az ő potenciáját. I'll show him a little of my potency. Ezért megmutatok neki egy kicsit az enyém. So then, as you see in the picture, Krishna expanded himself as each and every one of the boys. And the amazing thing was, he looked exactly like each of those boys, down to each and every individual earring and stick and clothing and every item. És így, ahogy a képen látjátok, Krishna kiterjesztette magát a tehénpásztor fiúkba, és annyira jól terjesztette ki magát, hogy minden tehénpásztor fiú pontosan ugyanolyan volt, mint az eredeti. Még a hajuk, a tehénterelő botjuk, a főbevalójuk, minden ugyanolyan volt, mint az eredeti fiúknak. Anyway, that's another pastime called Brahma Vimohana Lila. Ez egy másik kettelés, amelyet Brahma Vimohana Lilának neveznek. And you all know that story, I think. És mindannyian ismeritek ezt a történetet. But the reason why we're mentioning it, de ami miatt beszélünk erről a kettelésről, it was during that year
that all the gopis got married. Az, hogy ez alatt az év alatt mentek férhez a gópik mindenben. So he understands. In other words, the gopis actually married Krishna. Vagyis a gópik Krishnához mentek férj. But it didn't appear that way. De nem úgy tűnt, de igazából Krishnához mentek férhez. So the gopis, their love is nirupadika priti. They have no designations. A gópik szeretete nirupadika priti. Nincsen semmilyen megjelölés, amit ad. They're already married to someone else. Valaki másnak a feleségei. But Lakshmi Devi, she has some abhiman. Viszont Lakshmi Devinek ott van ez az abhimánja, ez az He's my husband. Ez a hozzáállása, hogy ő az én férjem. And she's also thinking, I'm the queen. Én a királynő vagyok. És a királyné. And as the queen, she has a very privileged life. És mint Nárayan királynéja, nagyon privileged. Kitüntetett életem van. She'd like to be like the gopis. Ő szeretne olyan lenni, mint a gópik. Actually, Lakshmi Devi went to Braj. Lakshmi Devi elment Brajaba. She came to a place called Bilbavánba. And she started doing austerities. És ott végzett le. Because she wanted to enter into Vrindavan and the Ras Leela. Mert szeretett volna Vrindavanába és a Rasa Leelába belépni. But she couldn't cross the Jamuna to enter into Vrindavan. De nem tudott átkelni a Yamunán, hogy elmenjen Because she's Vrindavanába. not qualified. Mert nincsen meg a képesítése. Why is she not qualified? Miért nincsen? Because she can't do everything the gopis are doing. Mert nem tud mindent megcsinálni, amit a gópik csinálnak. The gopis of Braj, what are they doing all day long, practically? A Braj gópik mit csinálnak egész nap szinte? If you've been to Vrindavan and you see some of the local ladies, what are they doing all day? Hogyha elmentek Vrindavanába és látjátok a helyi asszonyokat, mit csinálnak egész nap? They're following along behind the cows. A teheneket követik. That's not so bad. Ez még nem is olyan rossz. But then what do? De utána mit They're csinálnak? always collecting the gobar, the poop from those cows. Gyűjtik a tehénkakit. And they're making patties out of that. És csinálnak belőlük ilyen lepényeket. And they stick those patties up on the wall to dry. Felteszik így a falra. And Lakshmi Devi said, cows are okay, but gobar and cow patties? Lakshmi Devi meg gondolja, hát tehenek még hagyjál, na de az tehénkaki lepények. I'm Lakshmi Devi. Én Lakshmi Devi vagyok. She has some abhiman. Ott van ez a hozzáállás. So she can't enter into Vrindavan. Ezért nem tud Vrindavanába belépni. Every year during, I think it's Magh Mas, if I'm not mistaken. I may be wrong. Anyway, every year during 1 month, the Brijbasis, they have a special festival in Bilvavan for Lakshmi Devi. Minden évben a Brijbasiknak van egy különleges fesztiválja, egy különleges ünnepe, amit Lakshmi Devinek szentelnek. Now, it's not uncommon for people to worship Lakshmi. Nem szokatlan az, hogy az emberek Lakshmi Devit imádnák. In fact, I think pretty much everybody in this world, even your father, worships Lakshmi Devi, isn't Hiszem, it? hogy ezen a világon mindenki, még az apukád is imádja Lakshmi Devit. Directly or indirectly, knowingly or unknowingly, everybody worships Lakshmi Devi. Közvetetten, de mindenki. You're also worshipping Lakshmi Devi, yes? Te is imádod Lakshmi Devit, nem? We're just hoping she might just glance at me. Reméljük, hogy ránk pillan. But the Brijbasis, they're not worshipping Lakshmi. De a Brijbasik általában nem imádják Lakshmi. During those festivals, they go there to give Lakshmi their ashirvad, their blessings. Hanem ezzel a fesztiválon minden évben az áldásukat adják Lakshmi Devinek. We've never heard of such a festival. Ilyenekről sosem hallottunk. They're going to bless Lakshmi Devi. Azért mennek, hogy megáldják Lakshmi Devit. We know you're having a hard time. Tudjuk, hogy milyen nehéz neked. You want to enter Vrindavan so you can make some cow patties, but you don't know if you want to do that actually.
Szeretnél Vrindávanába eljönni, hogy te is tehén kaki lepényeket csinálhass, de hát igazából nem vagy benne biztos, hogy tényleg szeretnéd ezt csinálni. So Lakshmi, we bless you. May you become a Brijbasi. Ezért megáll, bárcsak te is Brijbasi lehetnél. Everybody, when they worship Lakshmi Devi, they offer her rasgullas and very fancy cakes and pies and things. Amikor Lakshmi Devit imádják az emberek, akkor finom rasszagulát és nagyon különleges tortákat és pitéket ajánlanak nekik. In this festival in Vrindavan, they offer kitri to Lakshmi Devi. Ezen az ünnepen Vrindavanában kitrit ajánlanak Lakshmi Devinek. You can get the mood, Lakshmi Devi, becoming a Brijbasi. Hogy megkaphassa ezt a hangulatot, hogy Brijbasi lehessen. I'll have to tell Nitai Bhavana Prabhu he should start a new program here at the restaurant. Andy can make cow patties every day. Put them on the wall. It's good. Nitai Bhavana hogy egy új programot kell itt az étteremben elkezdeni, hogy Andinak tehénkaki lepényeket is kelljen csinálni a naponta. Then when your parents ask you, what do you do at the restaurant? Oh, Mom, I collect cow poop and I stick it on the wall. És amikor a szüleid kérdezik, hogy mi a szolgálatod az étteremben, hát anyuci, a tehénkaki gyűjtöm össze, és azt teszem a falra. Your parents will cry. Szüleid kérdezik. What happened to our daughter? Mi történt a kislányunk? She joined the Hare Krishnas and now she's putting cow poop on the wall. Csatlakozott a krisnásokhoz, és most tehénkakit ragaszt a falra. Yes, that's what'll happen. Again. So the Gopis, they're greater than Lakshmi Devi. A Gopik hatalmasabbak, nagyszerűbbek, mint Lakshmi Devi. Now, Sanatana Goswami, in his Brihad Vaishnav Toshini, he quotes another verse from the 10th canto. Sanatana Goswami a Brihad Vaishnava Toshaniban a 10. énekből egy másik verset is idéz. A verse from the 14th chapter spoken by Lord Brahma. A 14. fejezetből, amelyet az Úr Brahma beszél el. And Lord Brahma, he prays that yad gokule pikatamanga yad rajo bishekam. He also offers this prayer that I can take birth in the forest of Gokul. Ezt az imát ajánlja fel, hogy ő is megszülethessen Gokul erdejében. So that I can have some dust on my head. Hogy kaphassam ezt a port a fejemre. But Sanatana Goswami, he says that Uddhava's prayer is a little different than Lord Brahma's prayer. De Sanatana Goswami magyarázza, hogy Uddhava imája egy kicsit másmilyen. Because Brahma doesn't have the same service attitude that Uddhava has. Mert az Úr Brahmának nem volt ugyanez a szolgáló hozzáállása, mint Uddhavának. And because Brahma has 4 heads, he can't stay in Vrindavan for very long. És miután Brahmának 4 feje van, ezért nem maradhat Vrindavanában nagyon sokáig. He'll spoil everything. Mindent elront ezzel. Sometimes they say that the cowherd boys, when they come home at the end of the day, Néha azt mondják, hogy a tehénpásztor fiúk, amikor a nap végén hazatérnek, and their mothers ask them, so what happened today? És az édesanyjai megkérdezik, hogy mi történt ma. They tell them, it was amazing today, there was a giant duck. Ma fantasztikus napunk volt, ott volt egy hatalmas kacsa. Bakasura, and Krishna killed him. Bakászúra, de Krishna megölte. And then an amazing thing happened. Flowers started coming down from the sky. És aztán egy csodálatos dolog történt, hogy virágok kezdtek esni az égből. And we looked up in the sky, and there was this naked guy on top of a bowl with ashes all over his body, throwing flowers down. És felnéztünk az égbe, és ott volt ez a mesztelen fickó, egy bikán ült, és virágokat dobált, az ő teste pedig teljesen mediterrán volt, kivéve, hogy be volt kenve hamuval. And even more startling than that, there was an elephant floating in the sky, and there was some guy on top of the elephant with eyes all over his body. És ami még megtökkentőbb volt, az az, hogy mellette volt valaki más is, aki meg egy elefánton lovagolt, és tele volt szemekkel a teste. And there was this other guy on a swan, and he had 4 heads.
Aztán volt még valaki, aki hattyún ült, és négy feje volt. And they were all throwing flowers down on Krishna. És mindannyian virágot dobáltak. They were all offering prayers to Krishna. Imádkoztak. They were saying that Krishna is Bhagavan and he's God. Sőt, még azt is mondták, hogy Krishna Bhagavan, Isten. Sometimes the boys, they see that. Néha látják ezt a fiúk. And they tell Mother Yashoda. És ezt elmondják Yashoda mamának is. And what is Mother Yashoda's reaction? És mi Yashoda mama reakciója, hogyan válaszol? She's really? My Gopal, Bhagavan, isn't that sweet? Tényleg, az én Gopálom Bhagavan lenne? Jaj, de jó! Just like Ishvan's mother. If Ishvan becomes a CEO of Microsoft computers. Ha Ishvan valaha a Microsoft vezérigazgatója lesz a Microsoft komputernek. She's not going to be afraid of him. Akkor nem fog az anyukád félni tőled. She says, really, my boo-boo. Nem, az én kistikém. And he became CEO. Oh. Ő lett a vezérigazgató, de jó. That's the love of Vrindavan. Ilyen Vrindavan szeretete. But that's only for a little while. De ez csak egy rövid. Because if he stays there long, it'll spoil the whole mood. Mert hogyha túl hosszú ideig ott tartózkodna az Úr Brahma, So Lord Brahma, with his 4 heads, he really has no place in Vrindavan. A 4 fejű Úr Brahmának tényleg nincs semmi keresni valója Vrindavanában. But Uddhava, his prayer is a little different. De Uddhava imája egy kicsit más. Because he's praying, I want a service attitude like the Gopis. Ő azért imádkozik, hogy olyan szolgáló attitűdje legyen, mint a gópiknak. Because the Gopis are fully surrendered to Krishna. Mert a gópik teljesen meghódoltak Krishnának. And therefore Uddhava in this verse today says, Yadusyajam swajanam arya patam jahitva. That thing which is dustyajam, very, very difficult to give up. Dustya, tyaja. There's 2 words together. Tyaj means to give up, and dush means very difficult. Dustyajam. They've given up their families. De Uddhava itt azt mondja a gópikról, hogy jár dustyajam. Dusta, ami nagyon nehéz, tyaja, ami azt jelenti, hogy feladni vagy elhagyni, hogy ők feladták. Why is this chapter so important for the Gaudiya Vaishnavas? Miért olyan fontos ez a fejezet a Gaudiya Vaishnavák számára? Because Yadustyajam, because the Gopis dusta tyaja, they're very difficult renunciation. A gópiknak a dusztjája, a gópiknak emiatt a nagyon nehéz lemondásuk miatt. The Gopis are the embodiment of Sarva Dharman Parityagya. A gópik a megtestesülései ennek a versnek, hogy szalva. Previously, in the 46th chapter, when Krishna was sending Uddhava to Vrindavan, he told Uddhava about the Gopis. A 46. fejezetben, az előző fejezetben, amikor Krishna Uddhavát Vrindavanába küldte, akkor elmondta, beszélt neki a gópikról. Ta man manaska mat prana mat arte chakta daihikaha. He says the Gopis are manmana bhava mad bhakta. They're always thinking of me. Azt mondta Uddhavának a gópikról, hogy ők mindig rá gondolnak. They're chakta daika. They've given up everything for me. Mindent feladtak értem. They're sarva dharman parityagya. Ők a szalvadalmán parityagya. Krishna says these things in the Bhagavad Gita. Krishna mondja ezeket a dolgokat a Bhagavad Gita. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. You should fix your mind on me, surrender to me. Hogy rögzítsd az elmédet rám, hódolj meg nekem. Sarva dharman parityag. Give up all types of dharma. Come to me. Hagyj fel mindenfajta dharmát és gyere el hozzám. But Krishna Das Kaviraj Goswami says that Krishna is a theoretical speaker. De Krishna Das Kaviraj Goswami azt mondja, hogy Krishna ilyen elméleti tudós, tehát hogy csak elmél
elmélkedő, és csak úgy beszél. And although he spoke the number one bestseller of all eternity, Bhagavad Gita, és hogy csak elméletben beszél, és annak ellenére, hogy a legjobb világsikert, a Bhagavad Gitát beszélte el. When he finished the book, he said, it's not enough. Amikor a végére ért, akkor azt mondta, hogy hát ez nem elég. I've said all these things, but it's theoretical. Elmondtam mindezt, de ez nincs csak ilyen elméleti. We need a practical example. Gyakorlati példára van szükségünk. The Gopis are the practical example. És a gópik a gyakorlati példa. But Krishna himself, he doesn't understand their love. De Krishna maga sem érti a gópik szeretetét. Krishna says, Naparayeham niravadya samyujam. He tells the Gopis, I don't know how to repay your love. Krishna maga mondja, hogy Naparayeham, hogy nem tudom, hogy hogyan fizessem vissza a szereteteket. So Krishna sends Uddhava to Vrindavan. Így Krishna elküldi Uddhavát Vrindavanában. He sends Uddhava to school, the school of the Gopis of Braj. Elküldi Krishna Uddhavát iskolába, a Vrindavani Gópik iskolájába. To learn what real Sarvadharma Parityaga means. Azért, hogy megtanulja, hogy valójában mit jelent az igazi Sarvadharma Parityaga. And then that Uddhava comes back to Mathura, we'll hear about that later, and he tells Krishna about the Gopis. És aztán az Uddhava visszatér Mathurába, és erről majd beszélünk később, és elmeséli Krishnának a tapasztalatát a gópikkal. But it's not enough. De ez nem elég még. Krishna has to learn how to do that. Krishnának magának meg kell tanulnia, hogy ezt hogyan csinálja. So Rasaraj Krishna, ezért aztán Rasaraj Krishna, he adopts the mood of Madhanakya Mahabhava Mayi Radha. El fogja fogadni Madhanakya Mahabhava Mayi Radha hangulatát. The combination of Rasaraj Krishna and Madhanakya Mahabhava Mayi Radha is Mahaprabhu. És Rasaraj Krishnának és Madhanakya Mahabhava Mayi Radhának a kombinációja, az ő egyesülésük, ez Chaitanya Mahaprabhu. And Krishna Lila becomes Gora Lila. És akkor a Krishna Lilából Gora Lila lesz. And Vrindavan becomes Navadvip. Vrindávanából Navadvip. But even though Nimai Pandit appears there in Navadvip as a devotee, it's still not enough. De annak ellenére, hogy Nimai Pandit meg is jelenik ott Navadvipában, mint bakta, ez még mindig nem elég. He's not able to repay his debt there. Nem tudja ott visszafizetni a He's not able to fully taste the mood of the gopis. Nem képes teljesen megizdelni a gópik hangulatát. He has to do something else. Valami mást is meg kell tenni. Sarvadharmam Parityaga. He has to give up all dharma. Fel kell adnia az összes dharmát. The gopis, they gave up dharma. Mert a gópik feladták a dharmát. They gave up their husbands and children. Feladták a férjeiket, feladták a gyerekeket. Shiman rasada sadambi vamsiva tatatastitaha karshan venusana gopir gopinata shriyeshtunaha. And when Krishna Gopinath began to play his flute, they ran away from their families. Amikor Krishna Gopinath elkezdett a fuvoláján játszani, akkor elrohantak a családjuktól, mindent feladtak. So that Krishna Lila now has become Gora Lila. Most, hogy a Krishna Lilából Gora Lila lett, Vrindavan has become Navadvip. Vrindavanból pedig Navadvip. But it's still not enough. Ez még mindig nem elég. Krishna has to, Nimai Pandit is Krishna has to give up his dharma. Krishnának, vagyis Nimai Panditnak fel kell adnia az ő dharmáját. So he leaves his wife and he leaves his mother. Ezért otthagyja a feleségét, otthagyja az anyukáját. To show us what Sarvadharma Parityaga means. Azért, hogy megmutassa nekünk, hogy mit jelent a Sarvadharma Parityaga. He becomes akantic, one-pointed. Teljesen ékantikus, teljesen egyhegyű lesz. And he goes to Jagannath Puri. És elmegy Jagannath Puriba. And there he tastes the mood of Radha. És ott megízleli Radha hangulatát. But Krishna can't understand Radha. De Krishna nem érti Radhát. He needs some help. Ezért segítségre van szükség. So Radharani's pranasakis, her most personal, private friends, they come. Ezért Radharani pránaszakiai
legközelebbi személyes barátnői eljönnek. And Lalita and Vishaka come as Swarup Damodar and Roy Ramananda. Lalita és Vishaka eljön, mint Swarup Damodar Goswami és Roy Ramananda. And there in the Gambhira, they speak to Mahaprabhu about Krishna Lila. És ott a Gambhirában beszélnek Krishna Lilát Mahaprabhu számára. And in the Gambhira, Krishnadas Kaviraj Goswami says that Mahaprabhu was in the mood of Radha during this 47th chapter of the 10th canto, this Brahmara Gita. És ott a Gambhirában Krishnadas Kaviraj Goswami azt mondja, hogy Mahaprabhu Radha Ráninak abban a hangulatában van, amit ez a 47. fejezet ír le. There's one other devotee who also appears there in Jagannath Puri. Van ott egy másik bakta is, aki megjelenik ott Jagannath Puriban. Uddhava. Uddhava. Uddhava comes there as Paramananda Puri. És Uddhava Paramananda Puriként jelenik ott meg. And as Paramananda Puri, he becomes one of the teachers of Chaitanya Mahaprabhu. És Paramananda Puriként ő lesz Chaitanya Mahaprabhu egyik tanítója. Teaching Mahaprabhu what it means to be surrendered like the Gopis. És azt tanítja Mahaprabhunak, hogy So Srila Bhaktivinoda Thakur, he's described in his book Sharanagati in the first song. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jiva Doya Kori Swapashana Sriya Damsaha Avatari Bolo Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare. That Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jiva Doya Kori, that Krishna has come as Chaitanya Mahaprabhu to give mercy to everyone here. Hogy Krishna eljött, mint Chaitanya Mahaprabhu, hogy mindenkinek kegyet adjon. Swaparshada Sriyadhama Saha Avatari. And he comes with his associates in his abode. És a társaival és a lakhelyével együtt jön el. And what does he come to teach? És miért jön? Achanta Dulabha Prema Kori Baridan Shikaye Saranagati Bhakatira Prane Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare. Achanta Dulabha Prema. He comes to give that very difficult prema. Azért jön, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz prémát, That prema which is very difficult to get. ezt a prémát adja át, amit nagyon nehéz megszerezni. That prema of the Braj Gopis. A Braj Gopik prémáját. And how does he give that? És hogyan adja ezt? Shikaye Saranagati Bhakatera Pran. By teaching surrender, Sarvadharman Parityagya. Úgy adja át ezt a prémát, hogy a meghódolást, a saranágatit, a szalvadalma parityagyát tanítja a baktáknak. Because that surrender is Bhakatera Pran. That's the life of the devotees. Mert ez a meghódolás, ez a baktáknak az élete. Now, Chaitanya Mahaprabhu is not just coming and teaching ordinary surrender. Chaitanya Mahaprabhu nem csak közönséges meghódolást tanít. Every avatar of the Lord comes and tells the people you should surrender to God. Az Úr minden avatárja, amikor eljön, akkor mondja az embereknek, hogy hódoljanak meg Istennek. Jesus and Muhammad, they also taught we should surrender to God. Jézus és Mohamed is ezt tanította. But this surrender is different. De ez a fajta meghódolás, This is the surrender of the Braj Gopis. ez a Braj Gopiknak a meghódolás. And therefore my Guru Maharaj is commenting about this surrender. Ezért a Guru Maharajom, amikor erről a meghódolásról beszél, He said, unless you have love, azt szoktam mondani, hogy ha nincs szereteted, your surrender is not real. a meghódolásod nem valódi. It'll be artificial, partial, or conditional. Mesterséges, részleges, vagy feltételes lesz. Lakshmi Devi, she surrendered, Lakshmi Devi meghódolt, but it's partial. de részlegesen, It's not complete. nem teljesen. The Gopis are completely surrendered.
De a gópik teljesen meghódoltak. And Sri Chaitanya Mahaprabhu came to teach us this. És Sri Chaitanya Mahaprabhu azért jött, hogy erre tanítsuk. And this is why our acharyas emphasize so much about surrender, about saranagati. És ezért hangsúlyozzák annyira az ácsarjáink a saranagati. But it's not ordinary saranagati. De ez nem közönséges saranagati. In the Sri Vaishnava Sampradaya, they practice prapati, surrender. A Sri Vaishnava Sampradájában a prapatit, a meghódolást gyakorolják. But it's not the same as what Chaitanya Mahaprabhu taught. De ez nem ugyanaz, mint amit Chaitanya Mahaprabhu tanított. This surrender is the surrender of the gopis. Ez a meghódolás a gópik meghódolása. And if we want to understand the meeting in Kurukshetra, És ha szeretnénk megérteni a Kurukshetrai, if we want to understand Sri Chaitanya Mahaprabhu, ha szeretnénk megérteni Sri Chaitanya Mahaprabhut, we have to understand this 47th chapter of the 10th canto. Akkor meg kell, hogy értsük a 10-ének 47. fejezetét. And the surrender of the gopis. És a gópik meghódolását. I have to stop or I'm going to get in big trouble. Most meg kell állnom, mert nagy bajba keveredek. So thank you all very much. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premana